Hey there, how's it going? Are you doing great? Hope you're just fine as usual. So tell me, have you ever wished that something in the past, a situation in the past, had been different? Or, for example, you wish that you had done something differently, or you had said yes to something, but you didn't? Of course you have. This is a part of being human. So, to talk about our regrets or our disappointments in the past, we use conditional type 3. And in today's lesson, we're going to deep dive in conditional 3. But before that, remember to hit the subscribe button if you haven't yet done this, and enjoy learning English with us. همونطور که گفتم امروز میخوایم در مورد the third conditional صحبت کنیم. We also call it the impossible conditional or the unreal conditional. خب conditional جملات شرطی نوع سوم. ببینیم که اینا در مورد چی هستند. Unlike the zero, the first and the second conditional, the third conditional sentences are about the past, a situation that happened or didn't happen in the past, and the imaginary result that hadn't happened in the past, of course. So this can't be changed because everything was in the past and now we cannot change it. We can just talk about it. We wish that it was somehow different. پس conditional 3 یا type 3 در واقع impossible هست، غیر ممکن هست. چرا؟ چون در تایپ 0 و 1 و 2 ما در مورد زمان حال صحبت می‌کردیم. توی 0 و 1 که خب کلاً توی 1 خصوصاً میشد تغییر پیدا کنه. در conditional type 2 هم گفتیم اگه داشتم، مثلا اگه پول داشتم کمکت میکردم، بهت قرض میدادم. ممکنم است یهو پول برسه، الان ندارم ولی باز هنوز یه probability موجود هست، ممکنه داشته باشیم برسه مثلا تا یه ربع دیگه. ولی در conditional type 3 impossible هست. چرا؟ چون برعکس ستای دیگه این جمله شرطی مربوط به زمان گذشته هست و ما گذشته رو نمیتونیم عوض کنیم. آب ریخته رو دیگه نمیتونیم به جوی برگردونیم. خب ببینیم که چجوری این conditional رو میسازیم. Just like other conditional sentences, we have an if clause and the main or the result clause. If we put the if clause at the beginning, there should be a comma after the clause. And in the if clause, we use past perfect. We had already studied past perfect tense. ماضی بعید استفاده میکنیم در if clause. Look at the example. If I had studied more, I would have passed the exam. If I had studied more, I would have passed the exam. I regret this. Did I pass the exam? No. Did I study more or did I study enough? No, I didn't, so I didn't pass the exam. پس میگه اگر بیشتر درس خونده بودم امتحانم رو پاس میکردم. یعنی چی؟ یعنی به اندازه کافی درس نخوندم و الان امتحانم پاس نشده. پس داریم تأسف میخوریم. We regret that. داریم افسوسش رو میخوریم. خب در بخش دوم in the main clause we use perfect conditional. perfect conditional چی بود؟ توی conditional type 2 اگه یادتون باشه ما would داشتیم به اضافه base form دیگه. درسته؟ در perfect tense هم بهتون گفتم همیشه یه have باید وجود داشته باشه. پس حالا perfect conditional میشه چی؟ ما would have رو به طور ثابت داریم، یعنی این جزء ثابتمون هست plus the past participle of the verb. For example, I would have passed, I would have changed, I would have bought, I would have gone. همه اینا میتونه باشه. خب مثال بعدی رو ببینید. If I had left earlier, I wouldn't have missed my flight. So, if I had left earlier, I wouldn't have missed my flight.
اگر زودتر خونه رو ترک کرده بودم، اگه زودتر رفته بودم I wouldn't have missed my flight. پروازم از دست نمیدادم. So, did I miss my flight? Yes, I missed my flight. Did I leave on time? No, I didn't leave on time. So the result was that I missed my flight and I can't do anything about it now. پس این در واقع imaginary هست، تصور یا تخیلی هست و unreal هست این conditional. چون زمان گذشته رو همونطور که گفتم نمیتونیم تغییر بدیم. بریم مثال های بیشتری ببینیم از این درس. همیشه ما third conditional یا کلا conditional ها رو در مورد خودمون نمیگیم، یعنی فاعل میتونه چیزای دیگه هم باشه. مثل این مثال: If the weather hadn't been so bad, we could have gone out. If the weather hadn't been so bad, we could have gone out. اگر هوا خیلی بد نبود ما میتونستیم بریم بیرون. Did we go out? No. Was the weather good? No. So we couldn't go out because of the bad weather, and now we cannot change it. We can just regret it. Next one. If you had called them, they would have come. There is a party and you see that some friends are not there. And you say to your friend, you tell your friend, if you had called them, they would have come. اگه بهشون زنگ زده بودی می اومدن. Did you call them? No. Have they come? No. Had they come, of course? No, they hadn't come. پس زنگ نزدیم و اونا هم نیومدن و الان هم دیگه آخر مهمونیه. It's over. You can't do anything about it. And next one. If she had replied to my messages, I wouldn't have been so worried. If she had replied to my messages, I wouldn't have been so worried. اگر او به مسیج های من، به پیام های من جواب داده بود من انقدر نگران نمی شدم. Did she reply to my messages? No, she didn't. Her phone was off, for example. And have I been worried? Yes, of course, I was worried a lot. So, you can't change it now and I'm so angry because she hadn't replied to my messages. خب بچه‌ها ببینید برای third conditional ما در قسمت perfect ها در واقع این بخش یه جوری مربوط به درس perfect modal هست که در جلسات بعد حتما میریم سر این مطلب چون چند جا بهش اشاره کردم و دیگه وقتشه که یاد بگیریمشون. perfect modal های خلاصه بهتون میگم زمانی هست که ما فعل have رو داریم و یکی از modal verb ها دقیقا مثل اینجا would have و past participle should have, could have, might have و بنابراین توی third conditional در main clause ما میتونیم از modal های دیگر هم استفاده بکنیم با اندکی تفاوت معنایی. تخته رو پاک میکنم و اون modal های دیگه با معنیاشون رو براتون مینویسم. زمانی که ما would have رو به کار میبریم به اضافه past participle اینجا قاطعیتمون بیشتره توی اون جمله‌ای که میگیم. But when we use might have, what is the meaning of may and might? Might shows the probability. Something is probable. So, might have shows the probability or certainty. یعنی احتمال اتفاق افتادن یا قطعیتش رو نشون میده. When we use could have, could means the ability. So it shows the possibility or the ability. could یعنی توانستن دیگه. توانستن هم چی نشون میده؟ همون قادر بودن، توانستن یا امکان یه چیزی. پس might احتمال رو نشون میده. could امکان وقوع رو نشون میده. خب تو این دوتا مثال میریم ببینیم که چه فرقی با هم میکنه. If she had studied more, she might have passed the exam. یعنی اگر بیشتر درس خونده بود احتمال داشت که امتحانش رو پاس کنه. شاید هم پاس نمی کرد. احتمال رو داریم بدیم. ممکنه بود خیلی میخوند بازم پاس نمی کرد. But if she had studied more, she might have passed the exam. اگر اینجا به جای این might have passed
would have passed رو به کار می بردیم هم جمله درست بود. با چه فرقی؟ این که وقتی would have passed رو می گفتیم دیگه قطعی بود. اونجا داشتیم می گفتیم اگر که بیشتر درس می خوند پاس می کرد، یعنی اونجا دیگه شکی برام باقی نمیموند. اما وقتی میگه might have passed یعنی ممکن بود تازه پاس کنه، حالا 50-50 بود. مثال بعدی If he had lent me his car I could have got there faster. If he had lent me his car I could have got there faster. اگه ماشینش رو بهم قرض داده بود میتونستم زودتر برسم، میتونستم سریعتر برسم، تواناییشو داشتم، ولی چون ماشینش قرض نداد من هم نتونستم. I couldn't, I wasn't able. I had to, I don't know, take the bus, take the taxi and it took a lot of time to get there. خب بچه ها یه نکته رو در مورد تلفظ دقت کنید، روش تأکید میکنم. ببینید زمانی که ما این perfect conditional ها رو به کار میبریم طبق معمول در محاوره ما اینها رو جدا جدا و مثل یه ربات نمیگیم. یعنی نمیگید she might have passed. معمولا فعل have ادغام میشه با اون فعل قبلی، یا حالا جایی که ما subject داشتیم بعدش have داشتیم ادغام میشد. اینجا اگر شنیده باشید گفتم چی؟ she might have passed. might have مثل اینه که ما h رو اصلا حذف کنیم. might have. خب یه بار دیگه جمله رو براتون میخونم. If she had studied more, she might have passed the exam. نمیگیم she might have passed the exam. و تو این مثال could have رو چجوری خوندم براتون؟ I could have got there. could have. یعنی مثل این که باز h و حتی a هم حذف کنیم. could have. اینا میچسبن به هم. پس دقت کنید. این نکات ریز تلفظی رو اگر دقت کنید پرونانسیشنتون نزدیک میشه به نیتیو اسپیکر ها. و همچنین چرا این نکته ها رو میگم؟ شاید شما بگید من همینجوری راحتم صحبت کنم. اوکی، ولی اگر بدونید که این چی بوده might have شده might have passed، کسی که در مقابلتون ایستاده و صحبت میکنه اون موقع شما میفهمید چی داره میگه. یا این could have got there دنبال یه کلمه could have نمیگردید. could have چیه اصلا، یعنی چی؟ متوجه میشید که داره میگه could have got there. بنابراین دانستن ساختار دستوری جملات به شما کمک میکنه تا هم خوب حرف بزنید و هم حرف طرف مقابلتون رو متوجه بشید. دوستان عزیز، در پایان درس Third Conditional برای اینکه یک جمع‌بندی برای خودتون داشته باشید از هر 4 مدل جملات شرطی، حتما تمرین‌های این درس رو حل کنید تا بتونید در کنار هم تفاوت هر کدوم از جمله‌های شرطی با بقیه رو ببینید و در این درس اشکالاتتون برطرف شه. در ضمن هر جا مشکلی داشتید میتونید کامنت بذارید. Now that we've broken it down a little bit, how are you feeling about the third conditional? Hopefully, there is some good reminder of the previous conditionals, type 0, 1, and 2. And maybe now you're thinking, if I had seen this video earlier, I wouldn't have been so confused. Is that true? I hope so. And it's not too late. خب همین الان هم میتونید با دیدن دوباره ویدیوهای جمله‌های شرطی تمام اشکالاتون رو رفع کنید و خیلی خوب و قشنگ در تمام مکالمه‌های روزمره‌تون از این جمله‌ها استفاده کنید. فراموش نکنید با سابسکرایب کردنتون از ما حمایت میکنید و میتونید ویدیوهای بهتری و بیشتری براتون بسازیم. So till next session, take good care of you and goodbye.